iPhone. The picture tells you everything that we are going to talk about today. It's about gardening, right? Now, gardening could be a topic in your speaking test part 1, right? Not necessarily will it be a part 2 or 3 type of question, but it could come up as a speaking part 1 type of question, right? இன்னைக்கு நாங்க பார்க்க போற லெசன் கார்டனிங் அப்படின்னு சொன்னா தோட்டம் செய்தல். கார்டனிங் பத்தி உங்களுக்கு ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட் பார்ட் 1ல பேசுறதுக்கு வரும். ஸோ இன்னைக்கு நாங்க படிக்க போற vocabulary உங்களுக்கு ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். Now, there is a little activity for you at the start, okay? Because I want you to learn the words. ஆல்ரைட். ஸோ இதில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னன்னா, யூஸ்வலாக செய்கிற மாதிரி சரியான வேர்டு அதற்கான பிக்சரோட நீங்கள் மேட்ச் பண்ண வேணும், ரைட்? ஸோ தட் யூ நோ இந்த பிக்சரை பார்த்தா ரைட் இதுதான் இது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும். Match words to the correct pictures. So here are a few words. You have to match the pictures on this side. Now I know there's a lot of things here on the slide today, right? But once I start matching, you will be able to understand what it is. So I don't need to explain, right? Right. So first I have an exercise for you. Match the words to the correct pictures. இந்த ஆக்டிவிட்டி நான் செய்யறதுக்கான ரீசன் உங்களுக்கு சில வேர்ட்ஸ், அதாவது கார்டனிங் ரிலேட்டடான சில வேர்ட்ஸ் என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் தான் நீங்க கத்துக்கொள்ள வேணும். அப்போதான் உங்களுக்கு மற்ற ஆக்டிவிட்டி செய்யவும் சரி, ஸ்பீக்கிங்ல பேசுறதுக்கும் சரி உங்களுக்கு ஈஸியாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Now let's have a look at the first one. Pool. What is the pool? Where you go swimming, right? But at home, can you have a big swimming pool? Oh, you can't, right? So what will you have? Those little pools where you can actually fill water, right? So this is the pool. So you can see kids playing and enjoying themselves in the garden, right? Next word, what is it? Fountain. We don't say fountain, we say fountain. Now, usually a fountain, will you see it at home? No. Usually you see this in big parks or gardens. So, let us see the picture for the fountain. Right. Okay, so this is the fountain. Okay, now fountain is usually not seen at home, as I told you, right? The next one is a garden. Now that is something we see at home. That is a garden, right? Next one, something you use to do what? Water your plants, right? That is called a watering can, right? ஸோ இப்போ நாங்கள் மேட்ச் பண்ணிட்டு இதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். பிக்சருக்கான வேர்ட் பூல்ன்னு சொன்னா என்ன? ஸ்விமிங் பூல், நாங்கள் நீச்சல் அடிக்கக்கூடிய நீச்சல் தடாகம். ஃபவுண்டன் அப்படின்னு சொன்னா அதுவும் தண்ணி வார ஒரு விஷயம் தான், பட் அது அழகான ஒரு ஷேப்ல தண்ணி வரும், அதை நாங்க அழகுக்கு வைப்போம் கார்டன் நடுவுல மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். கார்டன் என்றது தோட்டம். வாட்டரிங் கேன் அப்படின்னு சொன்னா தண்ணி பாய்ச்சறதுக்கு யூஸ் பண்ற கேன். The next one is called a bench. And a bench is a place where you sit down. It's a type of a chair. Next one is a footpath. Footpath, as you can see in the picture, is the one which is this way, where you can walk along. Okay, so in parks again, you have a footpath. You might not necessarily have this at home, right? Next one, ball. Ball is something we see at home. Next one is fence. Again something you see at home.
பெஞ்ச் அப்படின்னு சொன்னா கார்டன்ஸ்ல உட்கார்றதுக்கு அழகாக பெஞ்ச் செய்திருக்கும் அந்த பெஞ்ச். ஃபுட் பாத்ன்றது கார்டன்ல நடக்கிறதுக்கு இருக்கிற நடைபாதை. அப்புறம் பால் பந்து, ஃபென்ஸ் வேலி. Horse, not horse. Horse is an animal. This is called horse. You know this. This is what we water plants with. We use it like a watering can, but it's longer, so we can use it to a larger area. Next one, we see them in the garden usually. Birds. Here we have one, so now I have taught you singular plural. Bird, one. Swing. Some actually you find the swing in parks, right? But some people actually have it at home as well in their gardens. So if you have a big garden, you can have a swing, right? Next one is a plant. So at home we have many plants, and the bigger version of it is called a tree. A nice animal we see in our gardens is the butterfly. Flower, or we call them flower pots also, right? Here you go. Seeds, right? Seeds we usually use when we want to grow new plants, right? ஹோஸ் என்று சொல்றது ஹோஸ் பைப்னு சொல்லுவோம். தண்ணி பாய்ச்சறதுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ண, வாட்டர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற இன்னொரு பைப், ஹோஸ் பைப். பேர்ட் பறவை. ஸ்விங் அப்படின்னு சொன்னா ஊஞ்சல். பிளான்ட் தாவரம். ட்ரீ மரம். பட்டர்ஃப்ளை வண்ணத்துப்பூச்சி. ஃப்ளவர் பூ. சீட்ஸ் என்றால் விதைகள். So let's move to the next activity. You have to guess the pictures, right? So here you can see 5 pictures and they are all related to gardening. What are these people doing and what is this? Okay, they are either activities or things related to gardening. So take a few minutes and try to guess the words. Guess the pictures. இதுல நாங்க செய்ய வேண்டியது இந்த pictures என்னன்னு சொல்லி guess பண்ணி அதை எழுத வேணும். Right? All right. Let's have a look at the answers. First one. What is he doing? Mowing. Okay? You mow the lawn. When you want to cut the tall grass in your garden, you mow it. Okay? Next one. Watering. Right? So it's using a watering can. You water it. Sowing. What do you sow? Seeds. Sowing. மோயிங் என்று சொன்னா வெட்டுதல். அதாவது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஒரு சின்ன கெஜமெட்டிக் வச்சிருப்பாங்க கீழே கிராஸை வந்து கட் பண்றதுக்கு, ரைட்? அடுத்தது வாட்டரிங், தண்ணி பாய்ச்சறது பிளான்ட்ஸுக்கு. சோயிங் அப்படின்னு சொன்னா விதைத்தல். This one, you cut the bushes and you nicely trim the bushes. You say pruning. We don't say trim, pruning, right? You can prune them different shapes as well, okay? Gardening bag. This is the bag where you keep all your gardening tools. ப்ரூனிங் என்று சொல்றது சின்ன பிளான்ட்ஸ் ஷ்ரப்ஸ் அழகா கட் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணி வடிவா ஷேப் ஆக்குறது சொல்றது. கத்தரித்தலை சொல்றது ப்ரூனிங். கார்டனிங் பேக் அப்படின்னு சொன்னா தோட்ட பை. இந்த கார்டனிங் பேக்ல கார்டனிங் டூல்ஸ், தோட்டத்துக்கு யூஸ் பண்ற டூல்ஸ் கருவிகள் இருக்கும். Let's have a look at the words again for pronunciation. Balamu words කොහොමද pronounce කරන්නේ කියලා. Mowing, mowing. Watering, watering. Sowing, sowing. Pruning, pruning. It's not prunning, okay? Though you write it like this, you pronounce it as pruning. Gardening bag, gardening bag. You have more pictures to guess, right? What are these pictures? Now you have 6 pictures here, and what are they? Guess the picture. முதல் செய்தது போலவே தான் பிக்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கெஸ் பண்ண வேணும். இதுல ஆல்ரெடி 2 பிக்சர்ஸ் நாங்க செய்தோம். சோ உங்களுக்கு அது என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கு. கெஸ் பண்ணி என்ன அப்படின்னு சொல்லி நாங்க கீழே எழுத போறோம். Right?
Hope you have done it, right? This is a water can. Some people call it a watering can. Both words are correct. Gloves, a shovel. Okay, a shovel is where you take the soil, right? When you want to, plant something, there is a shovel. Okay? ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நாங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் வாட்டரிங் கேன். அடுத்தது கிளப்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் கார்டனில் வேலை செய்யும் போது கிளென்லினஸுக்காக இல்லை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக கிளப்ஸ் கையுறைகள் போட்டிருப்போம். ஷவல் அப்படின்னு சொன்னால் கார்டன் ஸ்பெஷலி க்ளீன் பண்ணும் போது மரத்துல இருந்து பிளான்ட்ஸ்ல இருந்து விழுந்து இருக்கிற இலைகள், ஃப்ளவர்ஸ் அதுகளை எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஷவல். Water hose. In Sri Lanka, we call it a water pipe, right? But usually it's not a water pipe, it's a water hose, right? Flower pots. And what you do with this is called a spray, right? வாட்டர் ஹோஸ் அதுவும் பார்த்தோம், தண்ணி பாய்ச்சறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் நாங்க. ஃப்ளவர் பாட்ஸ் என்று சொன்னா பூச்சாடிகள். ஸ்ப்ரே அப்படின்னு சொல்றது நாங்க சம்டைம்ஸ் ஏதாவது கெமிக்கல் ஸ்ப்ரே, அதாவது கிருமிநாசினி மாதிரி சில விஷயங்களை நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்ப்ரே பண்ணி. Let us have a look at the pronunciation of these words. First one, water can. Gloves, gloves. Shovel, shovel. Water hose, water hose. Flower pots, flower pots. Flower pots, no, you don't say but, okay, it's flower pots. Spray. Is spray? No. Spray. Spray. That's how you say it. Okay? Right. Now, you have to unscramble the words. Right? Here, everything is mixed up. And what are you supposed to do? Unscramble it. Now, you have done this activity so many times with me. So, you know how to do it. Right? ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் நீங்கள் நிறைய என் கூட செய்திருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் அன்ஸ்கிராம்பிள் த வேர்ட்ஸ், குழம்பி போயிருக்கிற வேர்ட்ஸ் அன்ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி அதை ஒழுங்குபடுத்தி சரியான வேர்டு நாங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பிளாங்க்ல எழுத போகிறோம். ஆல்ரைட், லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். Take a few minutes and do it on your own. Pause the video and then unscramble the words. Once you have finished, you can watch it from there onwards. Right, so let me have a look at the words, right? I hope you have finished doing it now, so you don't need any more time. Let's have a look at the words, right? The first one is spade. S-P-A-D-E. Next one, saw. S-A-W. Next one is axe. A-X-E. Next one is a spray, or we call it even a sprayer. Both words are correct. Next one, okay. Remember you learnt a word called pruning, right? So what do we use to prune trees or bushes? We call it pruning shears. Next one are hedge shears. Okay, so hedge shears are for bushes. Pruning shears is when you want to prune anything according to a specific shape, right? Hedge shears. Next one is a rake. Next one is gloves. Right? Right. So now you have written all the words. Let's have a look at the meaning. The spade. You know what a spade is now, right? You take things out, like, when you want to dig the soil. Spade. Saw is like a little tool where you use to cut. Axe, you can chop trees off. ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் ஸ்பேட் அப்படின்னு சொன்னா மண்வெட்டி. சோ என்று சொன்னா மரம் வெட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ற டூல். ஆக்ஸ், கோடரி. Sprayer, but you spray. Pruning shears are like this. Now we saw the picture before, right? Where they were pruning. Let me show it here. Pruning ones, right?
ஸ்ப்ரேயர், அதாவது இந்த ஸ்ப்ரே பண்ற பாட்டில் நாங்க சொல்றது ஸ்ப்ரேயர். ப்ரூனிங் நாங்க ஆல்ரெடி பார்த்தோம், ப்ரூனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ப்ரீவியஸ் ஆக்டிவிட்டியில. Whereas the head shears are a bit bigger than that. Okay, hedge shears, you count it like that. Then you have the rake. You know, it's the little tool like this. You use it usually to pull the leaves and things like that. Okay, rake. And then the gloves, of course, you saw, right? அடுத்தது ஹெட் ஷியர்ஸ். ஹெட் ஷியர்ஸ் என்று சொன்னா பெரிய ஒரு கத்தரி மாதிரி இருக்கும். நாங்க அகெயின் பிளான்ட்ஸ், ஷ்ரப்ஸ் கட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ரேக் என்றதும் மோஸ்ட்லி கிளீனிங் டைம் யூஸ் பண்றது. இலைகள் தேவையில்லாத இதுகளை தட்டி அகற்றுறது பெரிய ஒரு ஃபாக் மாதிரி இருக்கும். அடுத்தது கிளவ்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா கையுறை. Right, so let us have a look at the next slide. You've got more words, right? What are you supposed to do? Same thing, unscramble the words, right? நீங்க இதுல செய்ய வேண்டியது வீடியோவை பாஸ் பண்ணுங்க. பாஸ் பண்ணிட்டு நீங்க ஆன்சர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு அது சரியான்னு சொல்லி நீங்க செக் பண்ணலாம். So, pause the video, do it on your own. When you finish, watch it from there onwards. All right. So, I hope you have got the answers now. Let's have a look at what the answers are. First one here is horse. Next, we have the gardening fork. Next one, we have watering can. Next one, hoe. Next one, wheelbarrow. Next one, ladder. Next one, trouble. So, you have got the answers now. First one is horse. By now you know what a horse is. You use it to water your plants. Next one is a gardening fork. Now it's like a fork, like a real fork, right? It is like this, okay? And it's got a small thing like that, okay? So it's a little fork, right? Where you can actually use it when you're working with the soil, right? Horse. By now உங்களுக்கு நல்லா விளங்கி இருக்கும் ஹார்ஸ் என்னன்னு. கார்டனிங் ஃபார்க்னு சொன்னா ஃபார்க் அண்ட் ஸ்பூன் அந்த ஃபார்க் ஸ்டைல்லையே இருக்கும். Watering can, water can, watering can, same. Hoe, right? Hoe is like, you know, what we use to dig the soil like this. My drawing isn't great, guys, okay? It looks a bit, you know, not weird, but you know, you use it to dig, and a lot of people use it for farm work as well, okay? When you're doing farming, they use it. அடுத்தது watering can, அப்புறம் hoe என்று சொன்னா மண்வெட்டி. Wheelbarrow, you know, you push it, right? Ladder, you can climb up. A trowel is like a shovel, okay? But it's a little smaller than that, okay? But similar. wheelbarrow clean பண்ணும்போது குப்பைகள் எல்லாத்தையும் wheelbarrowல போட்டுட்டு இழுத்துட்டு போகலாம். wheels இருக்கும். ladder, ஏணி, trowel என்று சொன்னாலும் shovel மாதிரி ஒரு விஷயம் தான். the name is only different. Let us have a look at the pronunciation of these words. Spade, spade. Saw, axe, sprayer. Pruning shears, hedge shears. Rake, gloves, gloves. Horse, it's not a horse as I told you before, it's a horse. Gardening fork, watering can, hoe, wheelbarrow, ladder, trowel. Okay? Right. Last activity, which is usually a puzzle, right? So you have to find the words in the puzzle. So
You can do it as a memory game as I have taught you, or you can draw it and do it. Alright, find the words in the puzzle. ஸோ இதில் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த வேர்ட்ஸை நாங்கள் பசிலில் தேடி கண்டுபிடிச்சி சர்க்கிள் பண்ண போகிறோம். நான் ஆல்வேஸ் சொல்கிற மாதிரி ப்ளீஸ் பாஸ் த வீடியோ. நீங்கள் செய்துட்டு அப்புறம் எந்த ஆன்சர்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். Right, so let us have a look at some of the words, right? So here we have axe. So axe is done. Next we have sprayer. There you go. Tick sprayer, right? Next we have pruning shears. So you can write down pruning shears, right? Next one, hose. Done. Okay. Next one, hoe. Right? Next one, spade. Right? There is a new word for you, lawn mower. It's what you mow. Remember I told you in the first slide, right? I told you that you use it to mow your lawn, right? So what you use there, let me show it to you. This thing here, can you see in the picture what you use here in this equipment? That is called a lawn mower, right? Right. So let's go back. Land mower. Where do you find it here? It's actually lawn mower. Sorry, lawn mower. Not land, it's lawn. So lawn means the garden area. Right. We can find rake as well. I can see rake. So we have rake there. I can also see hedge shears. Hedge shears. Right. We also have gloves. Then we have the gardening fork. We have the watering can. What do we have left with? We have the saw. We also have the wheelbarrow. Next, we have the wheelbarrow. Here we have the wheelbarrow. We have ladder, and here you go, ladder. Final word which we haven't done is saw. And where is that? Here, it's here. Right. So, you have got all the words. Right. So now you have got all the words. You've got spade, saw, axe, sprayer, pruning shears, hedge shears, rake, gloves, hose, gardening fork, watering can, hoe, wheelbarrow, ladder, trowel, and we also learnt about the lawn mower. Okay, it's not a land mower, right? It's a lawn mower, right? ஸோ இதில் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சு சர்க்கிள் பண்ணலாம். இதில் உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி எல்லாமே நாங்கள் படித்த வேர்ட்ஸ் தான். கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கிறது லான் மூவ்ன்ற வேர்ட். அதுவும் நாங்கள் அந்த பிக்சரில் பார்த்த மாதிரி தான். கிட்டத்தட்ட நாங்கள் புல் அப்புறம் கீழே இருக்கிற அந்த பிளான்ஸை வடிவாக வெட்டி களைக அகற்றி ஷேப் ஆக்குறது. Okay, so with that we come to the end of the lesson, which was all about gardening. As I like to do a little recap of what we have done for gardening, right? So today's lesson was about gardening, and
We had a look at a matching activity. So you learned words and you matched it against the pictures. Then you guessed some words. And finally, you unscrambled the words and you did the puzzle. Right. So after we do the puzzle, we are coming to the end of this lesson. இன்னைக்கு நாங்க பார்த்தது gardening சம்பந்தமான words பார்த்தோம் நாங்க இந்த lessonல. So first நாங்க செய்தது match the picture. So அதுல நீங்க சில vocabulary படிச்சிருப்பீங்க. Then unscramble the words செய்தோம். அதுலயும் சில vocabulary படிச்சிருப்பீங்க. Then with that we did the puzzle also finally. Okay, with that we come to the end of the lesson, which was all about gardening. Right? Other අපි lesson එකේදී කරේ vocabulary gardening වලට relate වෙච්ච.